Welcome to class 11 physics for HSC CBSE and ISC students. And today we see viscosity. Viscosity from chapter 10 mechanical properties of fluids. Viscosity from chapter 10 mechanical properties of fluids. Class 11 physics for CBSE, HSC and ISC students. Before that, we see what is the effect of gravity on the pressure. In the previous class, we have seen pressure. The expression for pressure P is HROG and the calculation of pressure. And today, one more topic is remaining from pressure. That is effect of gravity when we consider pressure. You look here, pressure at all points in a liquid is a constant if effect of gravity is neglected. That is the idea. If effect of gravity is neglected, the pressure at every point, top point or bottom point at every point in a liquid, the pressure is a constant if effect of gravity is neglected. Otherwise, it is HROG at a point at a depth h when the pressure at the top is zero. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതാണ്. ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എഫക്റ്റ് ഒരു റീജിയണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഒരേ പ്രഷറായിരിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ലെവലിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ ടോപ്പിൽ പ്രഷർ 0 ഒരു എച്ച് താഴെ പ്രഷർ HROG ആണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ലിക്വിഡിനകത്ത് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടെ പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ വെസൽ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. ഇതാണ് ഫിഗർ. ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ലിക്വിഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കോളം ഓഫ് ലിക്വിഡ് വിചാരിക്കുകയാണ്. എ ആൻഡ് ബി ആർ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സർഫസസ്. P1 is the pressure at the top and P2 is the pressure at the bottom and H is the height of the cylindrical specimen we consider. And if effect of gravity is neglected, then P1 is P2, we can prove. Otherwise, if effect of gravity is taken into account, P1 and P2 are different. That we can see. Consider the fluid contained in a vessel as shown in figure. A and B are 2 points separated by a distance h inside the fluid as shown. If gravity is neglected, the pressure will be same at A and B as per Pascal's law. But gravity modifies Pascal's law as explained below. ഇപ്പോൾ പാസ്കൽസ് ലോ പരിഗണിച്ചാൽ എയിലെയും ബിയിലെയും പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഗ്രാവിറ്റി പരിഗണിച്ചാൽ പ്രഷർ മാറും. എങ്ങനെ നോക്കുക. Let P1 and P2 with the pressures at A and B for the cylindrical column of liquid in AB to be in equilibrium. The net force acting vertically downwards must be equal to the net force acting vertically upwards. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോളം ഓഫ് ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടോപ്പിലുള്ള ആ ഫോഴ്സ് ബോട്ടമിൽ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് ഉള്ള ഫോഴ്സ് തുല്യമായിരിക്കണം. കാരണം സിലിണ്ടറിക്കൽ കോളം ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആണെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് P1A plus weight of liquid column is equal to P2A, where mg is the weight of fluid column and A is its area of cross section. That is P1 minus P2 into A is equal to mg. Assuming the density to be uniform. M is density into volume, that is rho V, that is rho H. So P2 minus P1 into A, the force is equal to rho AHG. We can cancel A, P2 minus P1 is HROG. And if gravity is neglected, G can be taken as 0. In that case, P2 minus P1 is 0. That is P2 is P1. If G is neglected. If gravity is neglected, then
by Pascal's law, P2 minus P1 is 0 or P2 is P1. But here gravity modifies it as P2 minus P1 is H rho J. But gravity ഉണ്ടെങ്കിൽ P1 P2 തുല്യമല്ല. അന്നേരം P2 minus P1 H rho J ആയിട്ട് മാറും. Thus, the pressure difference does not depend on the area of cross-section or shape of the container. The pressure difference depends only on the vertical height, density of liquid, and acceleration due to gravity. Pressure ആശ്രയിക്കുന്നത് 3 ഫാക്ടറിനെ മാത്രം. Height of liquid column, its density, and G. Acceleration due to gravity. G പൂജ്യമാണെങ്കിൽ P2 minus P2 ഈക്വൽ P1 ആയിരിക്കും. That's the point. If the point A is on the surface of the liquid, then P1 is 0. Let P2 is P. Then from the above equation, we get P. That is P2. P is equal to H rho G. That is the answer. Now we pass on to viscosity. And when we study viscosity, we have to understand a term called velocity gradient. Next topic of discussion is viscosity. And when we study viscosity, we have to understand the term velocity gradient. It is given by du by dh. The velocity gradient is given by du by dh. And for that, you look at the figure. The figure shows liquid flow. The liquid flow in a tube, and the liquid flow is divided into number of thin layers. And you know, in a tube, the middle layer has maximum velocity, and the layer in contact with the surface of the tube has zero velocity. Here, two liquid layers are considered. They are CD and AB. The velocity of AB is V, and velocity of CD is V plus dV. There is a difference, velocity difference. And you suppose let dx be the separation between CD and AB. Dx is not marked there. You can mark. Dx is the distance, perpendicular distance between CD and AB, two layers of liquid flow. Then du by dx is called velocity gradient. But viscosity എന്ന വാക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സാധാരണ പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിലാണ്. ഒരു ട്യൂബിനകത്തുകൂടി ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഒഴുകുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക. ഈ ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് അനേകം ചെറിയ പാളികൾ ലെയറായിട്ട് ഭാഗിക്കാം. സി ഡി ഒരു മിഡിൽ ലെയറാണ്. അതിൽ വെലോസിറ്റി ബി പ്ലസ് ഡി വി ആണെങ്കിലും ആണെന്ന് കരുതുക. തൊട്ടടുത്ത ലെയറിന് തൊട്ടടുത്ത ലെയറിന് വെലോസിറ്റി അല്പം കുറവായിരിക്കും. അത് വി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഡി എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ്? വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസം കാരണം എന്നിട്ട് ആ സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. ഡി ബൈ ഡി എക്സ്. അതാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡി ബൈ ഡി എക്സ്. Velocity. So in simple words we can say, if V plus dV and V are the velocities of two layers of a liquid separated by distance dx, then velocity gradient is dV by dx. If V plus dV and V are the velocities of two adjacent layers of a liquid flow and dx is the separation between them, then we can say the velocity gradient is dV by dx. ഒരു ലിക്വിഡിൽ രണ്ട് ലെയർ എടുത്താൽ ഒന്നിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി പ്ലസ് ടി വി, രണ്ടാമത്തിൻ്റെ വി, അവയുടെ അകലം, അവ തമ്മിലുള്ള അകലം ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. വിസ്കോസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നൗ വി സി വാട്ട് ഈസ് വിസ്കോസിറ്റി. ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഡ്യൂ ടു വിച്ച് a liquid opposes the relative motion between its different layers is known as viscosity. And the tangential force that tends to destroy the relative motion is called viscous force. Viscosity is the internal fluid friction. Viscosity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ പോലെ ഉരസൽ ബലം എന്ന് പറയാം. ലിക്വിഡിനകത്തുള്ള ഒരു ഉരസൽ ബലത്തെ ഇന്റേണൽ ഫ്രിക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസ്കോസിറ്റി. ഒരു ലിക്വിഡ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഒഴുകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ലിക്വിഡ് പതുക്കെ ഒഴുകുകയുള്ളൂ. വിസ്കോസിറ്റി കുറവുള്ള ലിക്വിഡ് വേഗത്തിൽ ഒഴുകും. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇഫ് ഹണി ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ പോർഡ് ഓൺ എ ടേബിൾ, വാട്ട് ഡിഫറൻസ് വിൽ യു ഒബ്സർവ്? തേനും വെള്ളവും മേശപ്പുറത്ത് ഒഴുകിയാൽ എന്ത് വ്യത്യാസം അവ പരക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? തേനും വെള്ളവും മേശപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഒഴിക്കിയാൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അവയുടെ ഒഴുക്കിൽ കാണുക? നമ്മൾ പറയും വാട്ടർ വേഗത്തിൽ ഒഴുകും. എന്താണ് കാരണം? വാട്ടർ വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണ്.
തേന് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ലിക്വിഡ് പതുക്കെ വ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ, ഒഴുകുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഉത്തരം. അപ്പോൾ ഈ ഒഴുക്കിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് വിസ്കോസിറ്റി, ഇൻറ്റേർണൽ ഫ്രിക്ഷൻ, ലിക്വിഡിനകത്തുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, എമൽഷൻ ഫ്ലോസ് സ്ലഗിഷ്ലി വൈ? സാറിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. എമൽഷൻ ഫ്ലോസ് സ്ലഗിഷ്ലി വൈ? കുഴമ്പ് കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് പതുക്കെയാണ് വീഴുന്നത്, വേഗത്തിൽ വെള്ളം പോലെ അങ്ങോട്ട് കീഴ്പോട്ട് വീഴാറില്ല. കുഴമ്പ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ പതുക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്, അതിന് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ്. വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മോഷൻ സ്ലഗിഷാണ്, പതുക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യന്റ് വിസ്കോസിറ്റി പറയണം. അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വിസ്കോസിറ്റി. അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ, ദ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് F acting on a layer is proportional to its area and velocity gradient. ലിക്വിഡ് ഒഴുകുമ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ തമ്മിലുള്ള വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉരസൽ ബലം രണ്ട് ഫാക്ടറിന് പ്രപ്പോർഷണലാണ്. ഒന്ന് ഏരിയ ഓഫ് എനി വൺ ലെയർ, പിന്നെ അവയുടെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എഫ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈറ്റ എ ഡി ബൈ ഡി എക്സ്. മൈനസ് കാണിക്കുന്നത് എതിർപ്പാണ്, ഈറ്റ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വിസ്കോസിറ്റി. സോ ന്യൂമറിക്കലി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ എ ഡി ബൈ ഡി എക്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുല ഫോർ viscous force. So when you are asked to say what is Newton's formula for viscous force, you have to write F is equal to eta A d by dx. If you put a minus sign, the meaning is it is a repulsive force, the resistive force. When liquid flows happens, there is internal friction. Friction is an opposite force. That is why the minus sign. Numerically, F is equal to eta A d by dx, and this equation is the Newton's formula for viscous force. Liquid internal friction. And that we define. Eta is called coefficient viscosity. Eta n പോലെ എഴുതും. ഏകദേശം n പോലെ എഴുതുന്ന ഒരു ടൈൽ ഉണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് coefficient viscosity. Negative sign shows viscous force oppose the direction of flow. ഇനി നമ്മൾ ഈ വിസ്കോസിറ്റി, കോഎഫിഷ്യന്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ് നോക്കുക. ഹൗ വിൽ യു ഡിഫൈൻ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി? ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഡി വി ബിറ്റ്വീൻ ടു ലേയേഴ്സ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ എ ഡി ബൈ ഡി എക്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ. If a is equal to 1 d by dx is 1, then f is eta. That is the definition. A1 ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് 1 ആണെങ്കിൽ F is equal to eta എന്ന് പറയും. Thus, coefficient viscosity of a liquid is defined as the tangential force per unit area of a layer required to maintain unit velocity gradient normal to the direction of flow. You look here. Thus, coefficient viscosity of a liquid is defined as the tangential force per unit area of a liquid layer required to maintain unit velocity gradient normal to the direction of motion. That is the definition of coefficient of viscosity. You look here, unit of eta is, eta we write as F by A d by dx. When we write unit of F is Newton, unit of area is meter square, velocity unit is meter by second, dx is meter. The terms will cancel, we get a Newton second. S should be a small letter. S should be small letter, not a capital like this. Newton second meter is to minus 2. Or you know, Newton meter is to minus 2 is Pascal. So Pascal second is the unit of eta. The unit of coefficient of viscosity in SI is Pascal second. Or we say Newton second meter is to minus 2. And dimension. In CGS unit, it is poise. Dyne second per centimeter square, which we call as poise in CGS. Pascal second in SI, poise in CGS. Dimensional formula we get m L raised to minus 1 T raised to minus 1. You look at the unit, I'll simplify. We get m L raised to minus 1 T raised to minus 1. And using this dimension also we can write a unit, and that unit is kilogram meter raised to minus 1 second raised to minus 1. Another unit of coefficient of viscosity is kilogram meter raised to minus 1 second raised to minus 1.
kilogram meter is to minus 1 second is to minus 1. So the SI unit of eta is, the first one we set Newton second meter is to minus 2. The second one we set Pascal second, and the third one now we say kilogram meter is to minus 1 second raised to minus 1. Kilogram meter is to minus 1 second raised to minus 1. That is all with your 76th lecture on class 11 physics. Thank you very much.